はい、なちです。じゃあね、また続きから進めます。どっからだっけ。ワトソンで森投げ実験の準備を手伝ってもらうことの前になんか本棚で調べろってあったよね。これか。金の指輪1883年アール・ドーソンから我が友でありパートナーへこのブーツも探さないといけないんだよね。庭の足跡。そう、小箱もなくなってたね。とりあえず指輪のことを調べる。どこで調べるんだろう。ルルイエとかクトゥルー神話のネタが入ってるね。That is not the one I need. そうだろうね。関係ありそうなもの。どれだろうね。片っ端からやるかい。それはちょっとかっこ悪いな。もう全然わかんないね。どれ見ればいいのか。That is not the one I 片っ need. 端から。That is not. That is not. That is not the. 全然関係ない。That is not. 関係ないんじゃない？歴史とか関係あると思えないしね。科学技術、経済学。That is not the one I need. That is not the one I need. 百科事典じゃないんじゃない？あれ間違えちゃった。何飛ばせないのかこれは。あ、なるほど。これで移動できるんだ。新聞1883年でしょ。ドーソン&ネリガンが倒産。これだ。ドーソン&ネリガン投資会社が破綻。ネリガンは失踪。ドーソン&ネリガン投資会社はコーンウェル州に拠点を置く地方銀行は多額の貸し倒れ損失が原因で破産宣告を受けて倒産した。英国で23番目に大きな銀行で歴史上2番目に最大の負債額による経営破綻になる。会社の破綻は多くのコーンウェル家に破滅を引き起こした。多くのコーンウェル家？コーンウェルの家族に破滅を引き起こしたってこと？銀行家の一人であるジョシュア・ネリガンは不可解な失踪を遂げた。最後に彼は見たのはノルウェー出発に備えて準備をするためにヨットに乗り込んでいるところだった。ネリガンは現在警察と債権者から捜索されている。なるほど。今警察署に勾留されている小屋に忍び込もうとした青年、貧しい青年の父親のパートナーが会社倒産した時に逃げたってこと？そうだね。多分そうだね。 Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. こ
会話で尋ねる。その前にワトソン。A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. やる気ですよ。多分。の肉屋行くのかな。もう自宅でやることはもうないかな。ないよね。多分ね、あるかな。この壁に VR って銃弾が彫ってある。これは原作にあったやつですね。借りてる部屋の中で壁に銃弾撃ち込むって頭おかしいですね。ハープーンを持ってった方がいい。なんか増えてるかな。課題実験が必要。未熟で訓練されていない男が森を投げて完全に体を貫通できるほど上手に投げることができるのか。ああ、これは見たね。これも見たね。じゃあ森を借りていきましょう。もうさすがに死体は片付いてる。いやThat should do it. Now I am ready for the experiment.森。よし、行こう。もういきなり肉屋の解体部屋みたいなとこかい。きつい。Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. 息を止める、狙う。狙って息を止めて。おお、そういうこと。はい。はい。The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through.
まだやる。今ちょっとワトソンに狙えるかなと思ったけどダメか。ほい。 Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. 今はちょっと外したね。お、貫通したよ。This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. かわいそうだな、ワトソン。このゲームのホームズは本当に原作に近い性格でいいですよね。本当にただの紳士じゃないダメな人な感じが特に何もないのかな。 B これ壁に張り付いている必要な力技。森を投げて男の胸を貫通し壁まで突き刺すには並外れた腕力が必要になる。熟練動揺する。男が2人で協力して行った場合も同じような結果が達成できるかもしれない。運が良かった森投げ。未熟で訓練してない男が森でピーター・ケアリーの体を貫通して壁に突き刺したということはありえない。どっちかを選ぶってことかな。とりあえず力技っていうのにしておきますか。これでなんか、なるほどね。これが僕の推理になるってこと？そっかそっか。なるほど。どうしようか。聞き込みに行きましょうか。この移動の時に今の推理をすればよかったね。この時間がもったいないね。At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes? 特に何も変わってないもんね。あるのが必要。レストレードいるかい？いない。I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family.
My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. なるほど。捕鯨船に一緒に乗ってたのかい？違う人が寝てるね。どうするんだこの後は。公開日誌がピーター・キャリーとネリガンの父親との関係を明らかにするかもしれない。公開日誌は小屋にあったのかな。なんか変わったかな。特に変わってはいないな。これか。1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. 捕鯨船の乗組員のまだ生きてる人を探せばいいのかな。CPR ってなんかで見たね。なんだっけな。ウィギンズの仕事。これは少年探偵団みたいな不老児たちのホームレスの子供たちに仕事を頼むんだね。使い道を見つける。なんだっけ CPR ってどこで見たんだっけな。手帳だっけか。CPR これじゃないか。さて、じゃあどうしよう。一回ベーカー街に戻るか。ウィギンズに町の不老児たちにシーユニコーン号の乗組員を見つけ出してこい、調べてこいって言えばいいのかな。どこで言えばいいんだろう。Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson.
And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. 窓の下。ああ、なるほど。じゃあちょっと時間がね、今回はとりあえずここまでにして、続きはまた次回やります。じゃあね、またお疲れ様でした。またね。